Welcome everybody. I wish all the best and I hope that you are all in good health. Before we get started, I'd like to thank you for your effective interaction and participation in the discussion of the 16th lecture and the text that giving to you to be translated. Now let's start with lecture number 17, which is entitled Developing a Cross-Cultural Competence. Translation competence and the ways of developing it have been a controversial issue among translation scholars and translator trainers. A consensus on the definition of translation competence has not been reached. However, there is an agreement that it consists of sub-competencies such as linguistic, cultural, textual, subject research and transfer competence. المحاضرة رقم 17 تطوير الكفاءة بين الثقافات. كانت كفاءة الترجمة وطرق تطويرها قضية مثيرة للجدل بين علماء الترجمة ومدربي المترجمين. لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعريف كفاءة الترجمة، ومع ذلك هناك اتفاق على أنها تتكون من كفاءات فرعية مثل الكفاءة اللغوية والثقافية والنصية والموضوع والبحث ونقل الكفاءة. In the era of globalization, the range of professions that are involved in cross-culture communication is expanding. At the same time, the role of professional translators in the implementation of such communications is increasing. So in the charter of the translator, it is said that the translator is a mediator who contributes to a better mutual understanding. في عصر العولمة يتوسع نطاق المهن التي تشارك في التواصل بين الثقافات. في الوقت نفسه يتزايد دور المترجمين المحترفين في تنفيذ مثل هذه الاتصالات. لذلك يقال في ميثاق المترجم أن المترجم هو وسيط يساهم في تحسين التفاهم المتبادل. Today, translation is perceived not only as a tool to overcome the language barrier, but primarily as a process and means of cross-cultural communication. Therefore, the development of translators' cross-culture competence is so important in the training of future translators. اليوم لا ينظر إلى الترجمة على أنها مجرد أداة للتغلب على حاجز اللغة، ولكن في المقام الأول كعملية ووسيلة للتواصل بين الثقافات. لذلك فإن تطوير الكفاءة بين الثقافات للمترجمين مهم جدا في تدريب المترجمين المستقبليين. The profession of this type of competence is a mandatory requirement to translators since they must be able to interpret various cultural aspects when coming into contact with representatives of other cultures, to cope with conflict situations during cross-cultural interaction. ويعد امتلاك هذا النوع من الكفاءة مطلبا إلزاميا للمترجمين، حيث يجب أن يكونوا قادرين على تفسير الجوانب الثقافية المختلفة عند الاتصال بممثلي الثقافات الأخرى للتعامل مع حالات الصراع أثناء التفاعل بين الثقافات. From the point of view of the cross-cultural approach, we consider it important to describe the standards in which the cross-cultural competence of the translator is manifested. ومن وجهة نظر النهج بين الثقافات نعتبر أنه من المهم وصف المعايير التي تتجلى فيها الكفاءة بين الثقافات للمترجم من خلال The translator should feel his responsibility as a mediator between the two cultures. يجب أن يشعر المترجم بمسؤوليته كوسيط بين الثقافتين. The translator should not express or show in any way his attitude to representatives of cultures who participate in cross-cultural communication.
يجب على المترجم أن لا يعبر أو يظهر بأي شكل من الأشكال موقفه تجاه ممثلي الثقافات الذين يشاركون في التواصل بين الثقافات. The translator must know the cultural characteristics of the behavior, communication, and activities of participants in cross-cultural communication in which he takes part. يجب أن يعرف المترجم الخصائص الثقافية لسلوك وتواصل وأنشطة المشاركين في التواصل بين الثقافات الذي يشارك فيه. Given the increasing complexity of cross-cultural communications in the modern world, a translator must constantly develop and improve his cross-cultural competence. نظرا للتعقيد المتزايد للتواصل بين الثقافات في العالم الحديث، يجب على المترجم تطوير وتحسين كفاءته عبر الثقافات باستمرار. Please ask if there is something unclear. Thank you.